Yeah, okay guys, the video is started. Yeah, the recording is started. So today we are going to talk about two ways of traversing the graph. Traversing, I mean iterating, or how we can travel over the vertices. Как можно по вертексам пробежаться. We have two ways. Yes, we have two ways to traverse, to iterate the graph. So the first thing, guys, let me show you using the tree first. То есть я покажу на деле, потому что там вы сперва поймете легче, а потом на графах, да? So let's start from the tree, guys, first. Because tree is also quite the same as graph, yeah? Tree is quite the same thing as graph. For example, we have this kind of tree, yeah? We have this kind of tree. Like this, for example. For example, we have tree. So the first way how we can traverse the tree or graph is BFS. BFS means breadth first search. First search. Breadth means по ширине. Breadth is width, like по ширине. So breadth first search is the first way how we can traverse the graph. If I show it using the tree, guys, it will be like this. If you start from this node, first you have to visit its neighbors. Нужно сперва его соседей, по его соседям пройтись. So if you start from this node, you will go visit first its neighbors, this one and this one. So first you have to finish visiting your neighbors. Okay? Only then you can visit neighbors of your neighbors. Сперва своих соседей должен, по всем своим соседям должен пройтись, ко всем зайти, да? Когда закончил со своими соседями, ты можешь заходить к соседям своих соседей. Okay? So if you visited your neighbors, all your neighbors, then you can visit neighbors of your neighbors. Okay? Like this. If you finish with neighbors of your neighbors, only then you can go and visit neighbors of your neighbors of your neighbors, and etc. Guys. То есть это по ширине. Okay? If we're talking about BFS, first I want to show it using the tree, then I'll show it using the graph, guys. Okay. So the second way, is it clear, guys? You visit your neighbors first, then neighbors of your neighbors, and etc. etc. Okay. The second way is DFS. DFS means depth first search. Okay. Depth means по глубине. Depth это глубина. Вот это ширина, breadth, вот это глубина. So if we talk about how we can traverse using the depths, yeah, DFS, is you start from some node and you go to the depths, so you go one way till you finish it, okay? Ты идешь по одному пути, пока ты, короче, не упрешься куда-то, пока в тупик не попадешь. So, for example, you went by this way, you visited this node, then you visited this node, then you visited this node, и все, ты в тупике. Когда ты в тупике, ты начинаешь возвращаться. То есть ты идешь до того куда-то, в тупик заходишь и начинаешь возвращаться. Но когда ты возвращаешься, when you go back, guys, you also search for other ways. So you go back first and you try to search, is there other way? No. You go back. Is there other way? Yeah. Okay, then I will go by this way, okay? Понимаете, да? Да? Идешь до конца, упираешься, yeah. Идешь до конца, упираешься, и когда назад возвращаешься, ищешь еще пути есть куда-нибудь, типа, да? So then you go back again, and start another way, yeah? Start your another way, like this, for example, this. So you don't have other way, you start going back, and when you go back, you see that you have other way, so you visit other nodes, and you go back. Понимаете, да? То есть не по ширине идем, а вот вглубь уходим куда-то. Потом начинаем возвращаться, если есть еще пути, туда, прошлись, потом возвращаемся, идем теперь по другому пути вглубь. Okay? Is it clear? So, if we talk about graphs, guys, this is the example using the tree, yeah? If we, for example, I have graph of cities here like this. Can you see? Нормально видно, да? Немножко темное просто. So, for example, we have graph of cities. And let's say that we are starting from Astana, for example. Let's talk about BFS first, okay? Breadth first, по ширине. So if we start, for example, from Astana,
If we start from Astana, what cities will be visited first, guys? You have to visit first the neighbors of Astana, yeah? Oh, let me do like this, okay? Like this, Astana, BFS. You will first visit the neighbors of Astana first. You have to finish all neighbors of Astana, okay? So you'll go to Kokshetau, you'll go to Karaganda, then for example to Semey, then to Almaty, then to Aktobe. So did you finish with your neighbors? Yeah. Only then you can go to your neighbors. So ты можешь теперь вот идти к своему соседу, и его соседи теперь, как его, пройтись, да, по его соседям пройтись, okay? So let's start from Aktobe. My first neighbor is Aktobe, for example. So I go to Aktobe and start visiting its neighbors, okay? Atrau, and I cannot go to Shymkent, you see? У нас же нету пути в Шымкент, okay? So it will be only Atrau, okay? So I go to my second neighbor and I want to visit its neighbors, but I don't have its neighbors. So I'll go to my other neighbor, the third one, and I visit its neighbor, Uskimen. But I'm not going to visit Semey, guys, because типа я навещаю соседей своих соседей, но не иду дальше еще, okay? Только соседи моих соседей, все. So I will not go to Semey, okay? Then I go, теперь возвращаюсь и уже из Астаны иду в Семей, потому что он же тоже мой сосед, правильно? Вот четвертый мой сосед. Я к нему иду, and starting from Semey, I want to visit its neighbors. But Uskimen is already visited. Я в Ускаман уже сходил, 2 раза мы не идем туда, где уже были, окей? Сейчас это я в коде покажу. Then I go to my last neighbor. Who is my last neighbor? Almaty, yeah? Yes? And I will start visiting Almaty neighbors. I will visit Taldyk, I will visit Shymkent, and I will visit Kaskelen. But I will not go and visit Bishkek. Потому что Bishkek it's not neighbor of Almaty. То есть я не ухожу дальше от, понимаете, там уровни есть, окей? Типа, как будто, for example, Astana is like first level, second level is this, second level cities is like my neighbors of Astana, okay? Like these are the second level cities. Third level cities is neighbors of my neighbors, is Öskümen, Atrau, Shymkent, Kaskelen, Taldyqorghan. And the next level is only Bishkek here. Bishkek is like 5th or 6th level, I don't know, okay? Потому что Бишкек это уже 4 хода надо. Из Астаны в Алмату, потом в Каскелен, потом в Бишкек. То есть, only after I finish all the cities, only then I go and visit what? Bishkek at the end. Потому что Бишкек самый далеко по уровню находится от Астаны. Окей, он в 4 хода находится. Окей? В 4 шага типа. Is it clear? This is BFS, yeah? This is BFS. Okay, let's see how DFS works then. Let's see how DFS works here, depth first search using the graphs. Let's start, for example, from Almaty now, okay? For this example, let's start from Almaty. So you can choose any city, yeah? Or like any way you can choose. Тут нет такого, что вот обязательно нужно начинать там с Астаны или с Талдыкоргана. Начни, главное, откуда-то, okay? So, there is no, guys, thing like you have to start from some exact city, okay? Just choose one way and go by this way. So, for example, let's choose Shymkent. I wanted to go start from Shymkent, for example. So I go visit Shymkent. Then, if Shymkent has other neighbors, I will go, yeah, and visit this one. If it has other neighbors, for example, let's say Astana. I have 2 neighbors. I can go to Atrau and Astana. You can choose randomly. То есть ты можешь случайно уходить. Тут нету конкретного типа. Вот ты должен был вот так пойти, потом вот так. Нет такого. Главное, иди и все. До конца иди, пока не упрешься в тупик. Okay? Till you stuck somewhere. So from Almaty I started. I went like this. I went like this. Then, for example, I choose Astana. Yeah, you can choose any. You can choose Astana or Atrau. But let's say I choose Astana. I visited Astana. Does Astana has some? For example, I choose Kokshetau. After Astana, I choose Kokshetau. I visit Kokshetau. But after Kokshetau, I don't have any way to go. Okay, any neighbor to go. So I start going back. When I go back to Astana, I see that Astana has other neighbors. То есть, когда ты начинаешь возвращаться, ты если видишь еще какие-то пути, ты по ним тоже должен пройтись. Okay? Yeah. So when you start going back to Astana,
you see that it has other neighbors, so you can go and go to other neighbors. So you'll go, for example, to Semih. After Semih, you go to Özkemen. After Özkemen, there is no way. Yeah, guys, you see, no way. I cannot go from Özkemen to Karaganda. Okay, so I go back to Semih, and I see, does Semih have other neighbors to go? No, because this is not arrow like this. Yeah, I cannot go to Taldykorgan. Okay, I go back and start from Astana. I see. Can I go from Astana somewhere? Yeah. You guys, don't forget that we start from Almaty. Okay. So can I go from Astana somewhere to Almaty? No, because I started from this. I visited Almaty. So you can go where? Karaganda. You go to Karaganda. From Karaganda you can go to Özkemen, but I already visited. Okay. So you go back. Is there other way? No. You go back. Is there other way? Yeah. You can go from Aktobe to Atrau. From Atrau somewhere? No, nowhere. Okay. From Atrau you cannot go anywhere. So you go back. You go back from Shymkent to some other way? No. You go back. So this is, we finished only the first. You see, we started one way and we finished some cities. Мы обратно вернулись к Алмате, понимаете, да? Вот так мы один раз ходили, прикиньте, вот по всем почти городам. So then you see, okay, now I start other way. If you want to go to Astana, you cannot because you visited. Okay, so I will go choose Taldykorgan. I go to Taldykorgan. After Taldykorgan, I want to go to Semih, but I already visited. So I stop here. Is there other way from Taldykorgan? No. So come back. Go back. From Almaty, is there other way? Yeah. Kaskelen. From Kaskelen, Bishkek. From Bishkek, no. Go back. From Kaskelen, other way? No. Go back. So that's the way how you... That's the way how you guys traverse the graph using DFS method. If you have direction, you can go then. Хотя беремся, да. Тут имеется в виду, рекурсия обратно возвращается. Типа, мы не едем с Ахтоbe в Шымкент. Мы просто из Шымкента теперь ищем, дальше есть, типа нету. Okay, guys, is it clear? BFS, DFS? If you have questions like in theory, you can ask, then we'll go and see how it works in the code. Okay, so one thing, guys, when I ask in your quizzes, yeah, in your exams, when I give you some kind of graph, yeah, I give you a graph like this, for example, and I say, show me the cities if I travel like using BFS, for example, yeah. If on the quiz I'll ask, show me the cities if I start from, for example, from Astana and travel using the BFS, traverse using the BFS method. You can start like this. Astana first, then Көкшетау, Karaganda, Semih, Almaty, Aktobe. Like first you have to write these 5 cities. But it doesn't matter in which order, guys. Нету разницы в каком порядке. Кто-то может так подумать. Я должен обязательно сперва Көкшетау написать, потом Караганда. Нет. Главное, что первыми после Астаны должны быть 5 этих соседей. Понимаете, например? Без разницы в каком порядке. Может сперва Aktobe написать, потом Semih, или Semih, потом Aktobe, потом Almaty и так далее. Okay? There is like, it doesn't matter in which order, but first you have to write its neighbors. Okay? Then neighbors of its neighbors and etc. guys. Пожалуйста, таких вопросов мне не задавайте. Тут нету какого-то порядка, тут есть просто уровни. Сперва моих соседей, потом соседей моих соседей, потом соседей моих соседей, типа. И вот так по уровню, если BFS. If we talk about DFS, guys, again, there is no some strict order. Нет такого, что обязательно нужно начинать, вот если мы начинаем со Астаны, нет такого, что ты сперва должен обязательно в Aktobe сходить, потому что он слева. Нет такого. Okay? There is no order like first you have to visit Aktobe, then only Көкшетау and etc. No. It's up to you guys. Just choose one way. If you choose, for example, Semih first, you have to write Semih, then for example, Özkemen, then you go back, yeah? Then choose any other way you can choose. Like there is no strict order. For example, then you choose Almaty, Kaskelen, Bishkek, then you go back, choose Shymkent, Aktobe, and etc. guys. Главное, я пойму, да? Вы главное напишите какой-то список городов в каком-то конкретном порядке, я пойму, что типа ты права или нет, я пойму, окей? Окей? Но какого-то там порядка нету, типа по алфавиту или такого нет. Главное, начни откуда-то начни, пробежись,
Возвращаешься, начни теперь по другому пути пробежать и так далее. Okay? I will ask it on quiz 6, okay? Not tomorrow, but on quiz 6. This is the quiz 6, not tomorrow. Tomorrow we have quiz 5. Okay? Is it clear, guys? I hope it's clear, yeah? BFS, DFS. So let's see how it works in the code, guys, first. Шынар, мынау болса тыңдайын деп отырсыз ба? Или тыңдап отырсыз ба? Түсінікті ма? Сұрасам қазір. Сабақта сұрай аламын ғой мен. Дұрыс, сұрамай ақ қояйын жарайды. Okay, guys. Let's see how it works in the code. So I will give you this code, yeah, guys. I will give you this code. We have something new here. We have something called queue. Queue is just queue. Очередь. Қазақшалай очередь. Кезек. This is queue, just очередь. It works like this, guys. Mainly we will use only two methods. Where's at, and we will use poll. From the queue, guys, we will use two methods, add and poll. Queue works like this. You have some queue, you have some очередь. So for example, you said add 10, then you added 20, then you added 30, for example. Okay, for example, like this. So first if you add first 10 will be here, then you added 20 will be here, then you added 30 will be here. So it means just simple queue, guys. Queue это очередь, да? Don't read like QW. Don't read like QW. It's queue. Okay. So it's just normal. It works like normal queue in our life. Like if you first add 10, если ты первым добавляешь 10, when you call method poll, guys, when you call method poll, it takes 10 out of it. Типа 10 же первый в очереди стоит. Мы 10 и забираем, понимаете, да? Из очереди. Okay? If you call method poll, it will remove 10. It will take 10 out of queue. It will remove it, okay? Он удалит десятку, потому что десятку ты первый add сделал. Он в очереди первый стоит же, понимаете? Значит, его первым надо забирать. Ну, чтоб типа отсюда выходит, я хотел сказать. Типа отсюда заходит очередь, отсюда выходит. Не так, да, я сделал? Все, шнар, извините. Здесь, короче, да, у нас тут бастых шнар, народ. Так что вот здесь 10. Тогда отсюда заходит, вот так выходит. So if you add first 10, when you call poll, guys, first a number that you added should be removed, okay? If you call again poll, if you again call poll, the second added number should be removed, and etc. Okay? Poll method returns the number, and also removes from the queue. Это как remove, короче. Poll это как remove работает. Он возвращает число, и оно с очереди удаляет. Окей, он возвращает и удаляет сразу. Is it clear? Yes, страх. Точно. Мы его очередь алып аламыз да? Очередь өшіп қалады, бірақ өзімізге алып аламыз. Мы его как будто из очереди забираем себе. Өзімізге алып кетеміз. Қазір көрсетемін, кодта түсінесіңдер қазір. Ау. Пустой, не видно. Короче, ладно. Түсінбедім мен. Кешіріңіздер. Психолог емес. Жоқ, просто пол дейсің. Ол, и так, очередьта кім бірінші тұрса соны алып кетеді. Yeah? Q как раз таки сен ортасынан бір жина алмайсың. В Q ты не можешь где-то взять конкретно по значению. Ты просто вызываешь пол и все. Он, кто в очереди стоит, первый вот так. Того и забирает. Понятно, да? Он так и работает. Вот видите, пол, видите? Не пишем ничего. Но когда add делаете, там нужно писать, что ты add делаешь, окей? Okay, guys, so let's start. Let's start from BFS, guys. Let's talk about BFS, okay? BFS. По ширине, first. When we visit first neighbors, then only the neighbors of neighbors, and etc. Yeah, you remember? So how it's implemented, you have to understand, guys. So we have, when you call BFS method, you write the name of your starting vertex, yeah? The vertex that you're starting from. So for example, where we can start from? Давайте синим буду. Where we can start from, guys, here, where do you want to start from? Astana, Almaty, from, I don't know, Aqtobe, Simi. Okay, let's see. Who said Astana?
Окей. Вечно, да, война, да? Astana, кто лучше? Okay, let's start from Astana. So start name is Astana, okay? Astana. Start. So with this name, guys, you create the vertex Astana. This is start vertex is Astana vertex, okay? So we have hash set. Name it visited. We have hash set of cities which we visited, okay? But it's empty, yeah? We just created it, it's empty. So let's just write here visited. We have hash set visited, it's empty now. Then we have queue of vertices, guys. Queue of cities, okay? Queue of cities. It's also empty now. Let's say queue. Not queue, it's queue, guys, okay? To the queue, we add our Astana, guys. We add our Astana to queue and to visited. If we add it to visited, it means we already like visited this city, okay? So because we start from Astana, it means we already visited it. So Astana will be here. And will be in the queue also, Astana. Okay, you'll understand now. Then we start the loop here, while queue is not empty. So we check if our queue is not empty, yeah, is not empty. So our queue is not empty. So what we do? We go and show the vertex. We pull from the queue. What does mean pull? Take the next element in the queue, yeah, take the next element. But we have only what? One element in the queue. So we take Astana. We take Astana from the queue and save it here. So our vertex is Astana. Okay? Давайте я буду писать. Our vertex is what now? Astana, yeah? Okay? So from the queue, we take the next element, which is Astana, and save it to vertex. But it's removed from the queue. Помните, я как говорил? Мы его с очереди прям забираем, он оттуда удаляется. Okay? It's removed from the queue. So we remove Astana from the queue, yeah? We remove it from the queue. But we save it here in the vertex. So then we show we do what? System of print on vertex. So what we did, what we showed, guys, what is displayed here? Да? То есть уже в System of Print у нас Astana показывается, как будто мы вот с Astаны начали. То, что мы выводим на экран, значит мы вот в Астане сейчас стоим. Да, окей? Сейчас пойдем по другим городам. Окей? Is it clear? So what do we do next, guys, from our hash map? You remember the hash map? We can just call get, guys, но есть такой метод более безопасный, get or default, типа, если по такому ключу ты get or default and get methods are quite the same, but get or default works like this, guys. By this key, you get the value, but if there is no value by this key, you get just empty array list. Like get the value by this key, if there is no value, just give me the empty array list, okay? Just some security method, okay? The same as get. So by what key, guys, we are taking? What is the key here? What is the vertex here? By Astana. By Astana, I'm taking what? The values. What values will be given by Astana, guys? You remember? По ключу Astana мы достаем значения. Какие там значения? Какие edges там стоят? Там array list of edges. There we have array list of edges. What kind of edges? All neighbors, yeah, guys? All neighbors of what? Of Astana. Там у меня 5 городов должно быть. Көкшетау, Қарағанды, Семей, Алматы, Ақтөбе. Okay? Is it clear, guys? So by key Astana, I'm taking the edges, array list of edges. If the vertex is Astana, it means you are taking what? You are getting what? You are getting array list of Astana neighbors, okay? Like Көкшетау, Қарағанды, etc. So you get the what? You get the neighbors of Astana, okay? And one by one, you're doing what? We're using for loop. One by one, you take each neighbor of Astana and doing what? You take its destination. You remember destination? In the edge, guys, in the edge we have destination and we have what? Weight. Weight is like kilometers. Destination is city where you want to go. So we take each destination, each neighbor of Astana, and we check if it's not in the visited, yeah. If it not contains, like if it doesn't contain, yeah, do not contain. Как правильно говорить? It doesn't contain, yeah? Правильно? Правильно же, да? If it... Ой, я что-то запутался. If it doesn't contain. If it do not... Нет, doesn't contain. Yeah. If our visited hash map does not contain the neighbor, some neighbor, yeah, we take each neighbor of Astana. If it doesn't contain the neighbor, we add it to visited list and we add it to visited hash map or hash set and to queue, okay?
То есть пробегаемся по каждому соседу Астаны, да? По каждому соседу Астаны пробегаемся. Если его нету в нашем visited, мы его добавляем и в visited, и в queue. Okay? То есть смотрите, что я делаю. So what happens? I take first neighbor. Do we have Kokshetau in the visited? No. If I don't have here Kokshetau, I add it here and also where? Also to the queue. Okay. Then I take next neighbor of Astana. Yeah. This is for loop. Here we are working with for loop. I take next neighbor of what? Astana. Neighbor of Astana. Karaganda. Do we have Karaganda here? No. So you add it here and you add it here. Okay. Just поймите, в чем прикол. Next, what is next neighbor of Astana? Semey. Do we have Semey here? No. Semey here. Semey here. Next, Almaty. Do we have Almaty? No. Almaty here. Almaty here. Okay. Do we have Aktobe? Like the last, yeah? The last neighbor of Astana, Aktobe. Do we have it here? No. So add it here and add it here. Okay. So we finished with neighbors of Astana. Мы же по Астане, по соседям Астаны пробежались, да? Мы по Астане, по ключу Астана взяли всех его соседей и по одному добавили в visited и в queue. Is it clear? So what do I do next after this for loop is finished? Because I finished all neighbors of Astana. What I do, guys? I go and check again the queue. If it's not empty, it's not empty, guys. Yeah, Astana is removed, but I have other elements, yeah, in the queue. If it's not empty, again I take the next element. What is next element now? From the queue I take out the next element. Я забираю с очереди следующий. Kokshetau, например, народ. Я забираю Kokshetau. I take the Kokshetau, guys. Say the next element is Kokshetau. I save it where? To vertex. Is it clear? Now vertex is Kokshetau. And I remove it. From what? From queue. Okay. So I take Kokshetau, then I show Kokshetau. Okay. Kokshetau. I show it Kokshetau. Now what happens, guys? Again from hash map, yeah, from hash map. By the key Kokshetau, I get the neighbors of Kokshetau now. Теперь я достаю соседей Kokshetau. Понимаете, да? Понимаете? So let's see. Do I have neighbors of Kokshetau? No. I have no neighbors for Kokshetau. Ну, значит, все. Значит, вот этот for заканчивается. If I have no neighbors of Kokshetau, it means this for will not work, yeah? Because I have no one. Nowhere to go from Kokshetau. No neighbors. Is it clear? Okay, then again I do what? Q poll. Take the next element. Who's next element? Karaganda. So I take Karaganda here. Okay, I take Karaganda. I show Karaganda, yeah? I print Karaganda. Видите, пока я только печатаю только соседи Астаны. Астана, потом пока соседи Астаны идут. Да? Потому что в очереди, если вы заметили, пока у меня только соседи Астаны. Вот это все, это соседи Астаны стоят. Они, видите, почему они в очереди стоят? Они вот следующие, понимаете, да? Пока типа я их не закончу, я дальше не пойду по другим соседям. Понимаете, да? Это понятно? Очередь именно порядок держит. Сперва соседи Астаны и так далее. So, what is Karaganda? I show Karaganda, yeah? I system of print on Karaganda. Then I take neighbors of Karaganda. What are the neighbors of Karaganda? Uskimen and Astana, guys. Okay? So I have two neighbors of Karaganda. Let's start from Astana. Для прикола. Астана же тоже сосед Караганды. Здесь же стрелка есть. So I have two neighbors for Karaganda is Astana and Uskimen. For example, I start from Astana. I take Astana first and I say, does Astana is in the visited хэшset? Астана есть у нас в visited хэшset? Поэтому мы туда и не идем, народ. Вот почему нам нужен visited хэшset. Если мы там были, мы его туда не кладем. Is it clear? If it's in the visited хэшset, then it means I will not add it, okay? I will not add it. Because I already visited Astana. Это понятно, да? So then I take the next neighbor, Uskimen. Do I have Uskimen here in visited? No. Then add it here and add it here, guys. Понимаете, да? Видите? Только когда я закончу со всеми соседями Астаны, Семей, Алматы, Ахтубе, только тогда я начну ходить по соседям соседей. Видите, здесь уже очередь стоит. Это понятно, да? Это понятно? Да? И next element. I take Semey, I take Paul, I take Semey here. Semey here. Show Semey first, yeah? Print the Semey. After I take neighbors of Semey. Neighbors of Semey. What are the neighbors of Semey? Is
Өскемен, but it's already in the list, so I will not add it, okay? That's all, yeah, only Өскемен, yeah? Потому что здесь же стрелок нету. Only Өскемен I have as it. That's all. It means I will not add anything, okay? То есть я семских соседей не буду брать, потому что там некого. Өскемен уже есть. Потом next, who is next? Who is next, guys? Almaty. For example, Almaty, okay? I take Almaty and I take the neighbors of Almaty. I take Талдыкорган. Его здесь нету, поэтому я его и сюда добавляю. Понимаете, да? I take Каскелен. Его здесь нету, я добавляю и сюда. Но я беру именно соседей Алматы. Я не иду в 2 шага, народ. Я Бишкек не буду брать. Я беру конкретно соседей Алматы пока. Понимаете, да? Понимаете, да? Каскелен я добавил, считай. А Шымкент есть у меня здесь? Нет, то я его тоже добавляю. Шымкент здесь. Понимаете, да? И все. Видите уже, какая очередь образуется? Сперва всех соседей Астаны, потом уже по соседям нужно пройтись. Окей, потом я иду в Ахтубе, говорю, в Ахтубе есть соседи? Атрау тоже добавляю. Атрау добавляю. И только потом, когда уже, видите, когда у меня уже все закончились, я уже перехожу на соседей моих соседей, типа. Понимаете, да? То есть, если я начал с Астаны, потом я пробежался по соседям моих соседей, вот я пришел в Алмату, пробежался по соседям Алматы, да? И только потом я иду к соседям моих соседей, и по их соседям пробегаюсь. Уже следующий уровень. И у меня Бишкек должен быть в самом конце. Тут только один город Бишкек, который в 4 уровня уходит от Астаны. Понимаете, да? Is it clear? Clear? Точно? И теперь смотрите, что вы поняли, что я не вру. Вот эта тема, это вот моя карта, вот эта, которая... Я ее прямо здесь написал и там нарисовал на бумажке. Видите, да? Поэтому он темненький, это сфотал. И когда я, например, я вызываю не дисплей граф, а BFS, ну, обязательно нужно говорить, откуда начинаешь. Вот Астана, например. Вот Астана. И последний у нас должен вытащиться, что, Бишкек. Тут порядок не важен. Главное, что сперва соседи Астаны, потом соседи, потом соседи, вот так. Вот так обязательно. Но именно вот такой, чтобы порядок был, такого нету. Вот смотрите сейчас теперь. Сейчас подниму, да? Вот, сперва Астана начали, сперва пробежались чисто по соседям Астаны. Вот они. Понимаете, да? Это... Вот эти 5 городов вы без разницы в каком порядке напишите. Главное, чтобы вот эти 5 городов сперва стояли. Понимаете, да? Эти 5 городов, хотите напишите, чтобы они 5 были после Астаны. Когда я буду спрашивать. Потом идут соседи. Вот они, соседи. И уже следующий уровень только Бишкек остается. Понимаете, да? Бишкек здесь обязательно должен быть в конце. То есть, вот эти 5 городов, в каком порядке это уже вам решать? Вот эти 5 городов. Остальные уже, смотря куда пошел. Если ты начал с Алматы, то сперва надо чисто алматинских соседей. Талдык, Аскелен, Шымкент. Понимаете, да? Сразу 3 надо написать. Если ты пошел в Караганду, то чисто соседи Караганды, Өскемен надо покидать. И так далее. Окей? That's all about BFS. So now let's talk about DFS. If it's clear, guys, how it works. I hope it's clear, guys. So we can start from talking about DFS. Okay, DFS. So DFS, as I showed you, что надо удалить? Как можно вот так, типа, не сохранять? Можно, да? Открыть с помощью. Ох, красавчик Азики, шарит Азики. Вам повезло. Станислав, вам повезло вообще. Станислав, завтра как этот квиз нормально пишете? Или опять будем этот... Когда вы вернетесь вообще к нам? А? Когда вы к нам вернетесь? Что с вами случилось? И вы на видео попали, поздравляю. So let's talk about DFS. What city we should start from, guys? Maybe now we should start from Almaty, for example, or... Давайте с Алматы начнем, да? If Айгерим is okay with it. Астана, прям респект, давайте начнем с Алматы. Вы же тоже как город. Шучу. Let me take the blue one, yeah? Blue как раз подходит и сюда. Надо чуть потяжелее. Yeah. Ну да, я имею в виду. И сюда подходит, видно нормально. И здесь подходит нормально. Да? Yes, Наш?
So DFS, guys. In the DFS, вот да, код и рисунок нужен, все. In the DFS, guys, we have two methods. One is public, one is private. Private is recursion, guys. So you give the name, yes, start name. Let's say we started from Almaty, okay? Let's say we start from Almaty, so we give Almaty here. I create the vertex Almaty. Again, I have visited list. Да? Куда сходил, уже не ходить. We have visited Kherset. So let me write visited here. Visited. And we start and we call the what? We call recursive method. Here we give Almaty, here we give Kherset, which is empty, yeah? Empty Kherset. Okay. So it's not big, guys. Let's see how it works. To the visited list we add Almaty. Ну, мы сразу visited добавляем, потому что мы его сейчас покажем вот здесь, okay? Okay? So let me print the cities that we are going to show. For example, here. We will print Almaty, but before printing, we will add it to visited list. So Almaty will be here. Okay? We visited Almaty. Then what? We take again, guys, by the key Almaty, we take its neighbors. Мы берем их соседей. Okay? By the key Almaty. So let me write the neighbors of Almaty. Какие у нас есть neighbors Almaty? Астана. Давайте начнем, народ, с Хаскелен. Давайте вот так. Просто ради сюжета с чего начать. So let's say Хаскелен, Талдыкорган, Шымкент, Астана. Хаскелен, Талдыкорган, Шымкент есть? And Астана. Давайте вот в таком. Кого мы сейчас берем, с кем мы сейчас работаем? Давайте надо же одного по одному же бежим. Возьмем, давайте Хаскелена. Вот так сделаю. Как-то вот так сделаю. Я сейчас с Хаскелена работаю, окей? Okay? Звездочка. Окей? Okay? So I take first Haskelen. Let's say I take Haskelen first. So my edge is Haskelen. Destination is Haskelen. Do we have Haskelen in visited list? No, we don't have. If we don't have in visited list Haskelen, I will call recursive method, and here I will give Haskelen. То есть рекурс идет, я уже Хаскелен накидаю ему. Окей? Пока мы до этих трех не добрались, народ, мы только с Хаскеленом такие зашли и сразу с ним ушли в рекурсию. Вглубь ушли, вглубь. Понимаете, да? Остальные три города ждут. Other three cities are waiting. I'm only working with Haskelen. So I call it with Haskelen. Here comes Haskelen. Это же рекурсия. Here comes Haskelen. I add Haskelen to visited. I add Haskelen to visited. Show Haskelen here. After Almaty, I show Haskelen. Then I take, by the key Haskelen, I take the neighbors of Haskelen. What are the neighbors of Haskelen? Almaty and Bishkek, okay? It has two neighbors, Almaty and Bishkek. So we are here now. I have Almaty and I have what? Bishkek, right? Okay? So for example, I take Almaty first. I'm working with Almaty now. I take Almaty, but here, do we have Almaty in visited list? I have Almaty. That's why I will not take Almaty, okay? То есть я не иду в Алмату, он у меня уже есть. Поэтому я сразу беру следующего, форум пробегаюсь, беру с кого? Следующего? Бишкек я беру, уже Алматы нет. Алматы я убираю, например. I take Bishkek. Do I have Bishkek in visited list? No, I don't have. So again, call it with Bishkek now. Okay, call it with Bishkek. So I go, here Bishkek comes, add Bishkek to visited. Bishkek, yeah? Add Bishkek to visited. Print the Bishkek. Print Bishkek. Then get the what? Get the neighbors of Bishkek. Короче, я ухожу вглубь, видите? Да, я не говорю там всех соседей закончу, я куда-то, короче, ушел, пока куда-то не упрусь, бегу куда-то, короче. Понимаете, да? Вперед бегу. Потому что, видите, да, я Алмату показал, потом Хаскелен, потом Бишкек. Вот, Алмата, Хаскелен, Бишкек. Короче, иду до того, пока в тупик не попаду. Okay? So I take the neighbors of Bishkek. I take Bishkek has no neighbors. It means what? It means this 4 is finished. It means you finished with this list. Yeah, you finished with this list. Правильно же, да? Ты идешь назад, идешь куда? Now Haskelen is finished. Yeah? У Haskelen есть еще там кто-то? Нету, да. Now Haskelen is finished. You working now with what? With Taldik, for example. Рекурсивно ты вернулся и теперь работаешь с Taldik. С Haskelen закончил. Понимаете, да? Is it clear? So you take what? You take Taldik, you take
vertex is... подожди, талдык имеется в виду вот так, смотрите. Я с хаскеленом закончил, I finish with хаскелен. So I take next edge is талдык орган, yeah? Талдык орган. Do you have талдык орган in the list of here? No, I don't have. So I add it here, талдык. I add it here. And I call it with талдык here. Понимаете, да? Я только... подожди, я еще не добавляю, sorry. Я добавляю не здесь, sorry. Тут, короче, мы берем талдык следующий, мы же с хаскеленом закончили. Я беру талдык сюда, я говорю, у нас есть в этом visit list, его здесь нету, поэтому я здесь вызываю, I call it with the талдык now, guys. I call it with the талдык. Only now, талдык comes here, I add талдык to the visit list, now I add it here, талдык. Okay? Then I show талдык here, талдык. And now I go, start, короче, я иду по дороге талдык. Я вот талдык, дальше куда-то, начал с талдыка. Then what I take... Вот теперь можно говорить, что я иду по талдыку. Сейчас я иду по талдыку. Then I take what? Neighbors of талдык. Сейчас я беру уже соседей талдыка. Кто у нас сосед талдыка? Only семей. Yeah. Only семей. It means here. I work with семей. Yeah? Понимаете, да? I take семей. Destination is семей. Do I have семей in the visited list? No, I don't have. Then I call it recursion with the семей. Семей comes here. I add семей to the vertex. I mean to the visit list. Semi add here, print semi. Okay. Then take the cities, take the neighbors of semi. Возьмите соседей семей. Кто у нас сосед семей? Өскемен и only Өскемен, yeah? Я проваливаюсь еще дальше, народ, понимаете? Да, я здесь взял Өскемен, и теперь я говорю, now I say, take neighbors of semi is Өскемен. Here's Öskimen. Do I have Öskimen here in the visit list? No. Then call it with Öskimen. Here comes Öskimen. Add to the visit list. Народ, надеюсь, пример понимаете, я просто все хочу объяснить. Show Öskimen. Get what? Get neighbors of Öskimen now. Get neighbors of Öskimen. What are the neighbors of Öskimen? Only семей, guys. Потому что вот так мы не можем, да? Only семей. So I take семей, but семей I have in visit list. I have семей. That's why I finish with Öskimen. Okay? I finish with Öskimen. I finish with семей. Все, мы с семеем закончили. Мы вот начали с Семской, куда могли, до конца дошли. Okay? Все, с семеем закончили. Теперь что говорим? Now I take next city, which is Шымкент. Okay? I take Шымкент. Понимаете, да? Я, короче, иду по какому-то пути до Талова, возвращаюсь, и теперь выбираю следующий город, иду по нему до Талова, возвращаюсь туда. Понятно, да? То есть дальше я не буду показывать, дальше, короче, что будет говорить Өскемен? Вот смотрите, что мы показали уже? Мы показали вот это. Показали что? Талдык показали, да, уже? Вот, Талдык, семей, Өскемен показали. Семей, Өскемен. Потом что будет? Мы возвращаемся, теперь, например, начинаем с Шымкента. Мы покажем Шымкент, у него есть соседи? У него Ахтубе покажем. У Ахтубе же 2 соседа. Давайте, как будто мы в Астану нечаянно ушли. Разницы же нету. Let's say that we have 2 ways to go, but let's say we went to Astana. So I show Astana. Astana has which neighbors? It has Ахтубе, which is in the visited list. Ахтубе уже visited, так что я туда не иду. Almaty is already visited. Semey is visited. So I go to Kokşetau, for example. Kokşetau has no neighbors. Then I come back and I go to Karaganda. Karaganda has what neighbors? Öskimen and Astana, but they all visited. That's why I go back, and when I go back here, I see that I have other way. Okay, so I visit Atrau. Atrau has no other neighbors, so I go back. И все. Поняли, да? И опять же здесь, народ, я не буду порядок прям спрашивать. Главное, один путь выберите, по нему до конца дойдите, и вернитесь и выберите другой какой-то путь. Здесь нет такого порядка, я не буду говорить, что вот вы начали с Астаны, надо было сперва с Ахтубе начать, типа. Нет такого, окей? У каждого ответ будет разный, но они все могут быть правильные ответы. В этом смысле. Is it clear, guys? BFS соседтерін бітіріп алады, соның келесі соседтерін бітіріп алады, келесі соседтерін бітіріп сөйтіп. А DFS до конца барады, қайтып келе жатқанда, когда DFS до конца идет, и когда он возвращается, он ищет еще пути есть какие-нибудь. Если нет, то он до конца возвращается. Понимаете, да? И, кстати, какие жизненные примеры можно дать, например, на BFS? BFS начнем. What real life examples you can give to BFS? For example, Instagram
recommends me friends of my friends first. Он же не предлагает там друга, который там на 7 шагах от меня находится, да, на 7 друзьях. Нет. Он сперва берет моих друзей в Инстаграм и предлагает их друзей мне. Предлагает друзей моих друзей мне. Правильно же, да? Это BFS. Правильно, да? Это BFS. И если я всех друзей своих друзей добавлю, он будет предлагать уже друзей моих друзей. И вот так. Его расширять будет мой круг вот так. Понимаете, да? А DFS какой пример можете дать? DEPS. Когда до Талова идем, назад, потом куда-то до Талова, назад до Талова, вот так. Мне кажется, самый классный экзампл это лабиринт. Ты же лабиринт идешь, куда-то втыкаешься, потом, когда назад идешь, еще смотришь, а может, вот здесь я налево схожу, может, там посмотришь, там втыкаешься. Назад идешь, говоришь, вот здесь я направо поверну, может, получится, и втыкаешься, и вот так, короче. Самый классный экзампл это мейз, то есть лабиринт. Понимаете, да? Is it clear? Например, у тебя куча папок, вот, да, у тебя компьютер, у тебя, скажем, есть 10 папок, и в каждой из 10 папок у вас еще папки есть, и там еще папки есть, и уже там где-то есть файлы внутри, и ты ищешь файл. У тебя, короче, есть папки, внутри папок есть еще папки несколько, там еще папки есть, а потом уже внутри них лежат файлы, и ты ищешь конкретный какой-то файл. Это DFS или BFS? А? DFS это. Ты же не делаешь вот так. Зашел в 10 папок сперва, вышел оттуда. Потом зашел в каждой папке, из каждой папки такого же нету. Ты в одну папку заходишь внутри нее папку, внутри нее папку. И пока ты упираешься в файл и говоришь, здесь моего файла нету. На одну папку выше, заходишь в следующую папку, там есть мой файл, нету. И вот так. Это DFS, понимаете, да? Yes. So questions? Навигатор, то, что предлагает от А до Б, это тоже DFS? У тебя 2 города есть, он прям просто короткий путь выбирает. Про короткий путь мы будем говорить уже на следующей лекции. Есть алгоритм выбора короткого путя. Там прям алгоритм есть, хороший такой. Прям на одну лекцию. Одна функция на одну лекцию просто тянется. Это следующий урок. Any questions, guys? Always our English lectures are half English, half Russian, so. No questions? Is it clear? Yeah, I will give you this code, guys. I'll not ask, guys, I will not, on the quiz, I will not ask to write the code, okay? On the quiz 6. I'm not talking about the tomorrow's quiz. I'm talking about quiz 6, which will be on 14th week. I will not ask to write these codes, okay? I will not ask to write, but I will ask the logic. I'll ask if I call BFS, what cities will be outputted, and etc. guys, okay? Also, we have lectures. In the next week, we have also 1 or 2 lectures talking about algorithms of graph. То есть для вот этих алгоритмов там нужно было понять вот эти BFS, DFS, как это работает. Там уже алгоритм мы будем использовать. Okay then, so I stopped the video.